behalf of Eco Club Asutosh College on this one-day international webinar on wetlands and carbon sequestration. Today is the 2nd of February and we are celebrating World Wetlands Day. This is the first webinar from the Eco Club in the year 2022. Now, I would like to invite Dr. Tathagato Raichoudhury, Coordinator IQAC, Asutosh College, to deliver the inaugural speech. Sir, please. Thank you, Priyanka. A very warm good afternoon to you all. It is my honor and pleasure to be part of uh, this gathering of eminent faculty members of Asutosh College and the students. It is a pleasure for me to welcome you all to the one-day international webinar on wetlands and carbon sequestration organized by Eco Club Asutosh College. Today being the World Wetlands Day, we find the Eco Club found it apt to organize such a webinar. We have today with us two eminent speakers, Mr. Tapon Saha, Senior Scientist, Institute of Environmental Studies and Wetland Management, Government of West Bengal, and Dr. Obiru Bandyopadhyay, Postdoctoral Researcher, University of Amsterdam, Netherlands. On behalf of Asutosh College IQAC, it is my honor and pleasure to welcome you all, welcome the speakers to this webinar. I would like to welcome all the participants, all the faculty members, all the students of Asutosh College, and from outside who have joined this webinar. I wish the webinar all success. Thank you. Thank you so much, sir. And now I would request Dr. Obhik Kundu, Joint Coordinator, IQAC Asutosh College, to deliver the special address. Sir, please. Thank you, Priyanka madam. Uh, our coordinator, Dr. Raichoudhury, has given us welcome address. Actually, in West Bengal, wetland and Mr. Tapon Saha are similar, actually. So far, we knew during our student life also about the wetlands, particularly the East Kolkata wetlands from Mr. Tapon Saha, who was then the scientist of Institute of Wetland Management and Ecological Design. I think the students who are present here will be, this is a very good opportunity for them to hear from Tapon Da. And I also welcome Dr. Obiru to our college, this seminar. The entire Environmental Science Department and Eco Club has toiled a lot to organize this webinar in this situation of pandemic. So on behalf of the IQAC members, I wish all success to this seminar. Thank you. Thank you so much, sir. It is a honor for us to have you both here today with us. Now, before proceeding to the lecture session, I would like to say a few lines about wetlands and its importance. Wetland is the transition zone between terrestrial and aquatic ecosystem. The shallow water level is very near to the surface of the land. Wetland performs numerous valuable functions such as recycle nutrients, purify water, decrease floods, recharge groundwater, and also serves in providing drinking water, fish, fodder fuels, wildlife habitat, control rate of runoff in urban areas, buffer shorelines against erosion, and also recreation to society. Wetlands support vegetation that acts as a flood buffer and reduces stream bank erosion during flooding events. It stores water during flooding events and then slowly release it as flooding subsides. This can significantly reduce peak flood flows and resulting flood damage downstream. Wetlands also serve as a reservoir for runoff water during heavy rain. These wetland reservoirs can typically hold more water than it appears,
allowing for a reduction in the amount of flooding. Wetland ecosystems provide an optimum natural environment for the sequestration and long term storage of carbon dioxide from the atmosphere. Many wetland plants are known to use atmospheric carbon dioxide for their main carbon source, and their death or decay and ultimate settlement at a wetland bottom can have profound effect on carbon sequestration. East Kolkata wetland is the example of unique waste recovery natural system in India. Over the past 100 years, the East Kolkata wetland receives wastewater from industrial establishment and municipality of Kolkata. This composite wastewater is productively used for pisciculture and agricultural purpose in this area. Around 30 tons of fish and 150 tons of vegetables are produced daily. World Wetlands Day is celebrated on the second day of February every year. It was first celebrated in the year 1997. This day aims to raise global awareness because wetlands play a significant role not only among people but in the planet. The survey of the Wildlife Institute of India reveals that almost 80% of individual freshwater marshes and lakes in Gangetic floodplains have been lost in the 5 decades. At present, only 50% of India's wetlands remain. They are disappearing at a rate of 2 to 3% every year. Wetlands were mainly converted to agricultural lands. It is estimated that over 80% of wetland losses are due to non agricultural activities. Community protectors and environmental enthusiasts all come together on this day to celebrate their love for nature, which recognizes what wetlands have done not only for humans but all sorts of organisms in the world. Asutosh College Eco Club is also celebrating this occasion by arranging a variety of programs, thus creating awareness and carrying out their service towards the society. Now, let me have the privilege to welcome our first speaker, Mr. Topon Shaha. Mr. Topon Shaha is a retired senior scientist, Institute of Environmental Studies and Wetland Management. His varied sphere of work includes routine monitoring of water pollution and soil pollution, study on impact of air pollution on different ecosystems, and impact of pesticides on agricultural ecosystem, research and development work on methodology development on monitoring and prevention of water and soil pollution, studies on the ecological status of different wetlands and rivers, wetland management, solid waste management, rainwater harvesting, science popularization, scientific temper development, etc. He has published almost 85 research papers in various renowned journals and also published 8 books. He made several documentary films on environmental issues. He visited different industrial centers in Japan in 1998 as a member of government delegation. He also participated as a delegate in Science and Technology Major Group in World Summit on Sustainable Development in the year 2002 at Johannesburg, South Africa. Mr. Shah is the founder board member, West Bengal Biodiversity Board, ex-member, PG Board of Studies, Environmental Science, Asutosh College, ex-member of Senate, University of Calcutta, ex-member, expert committee under the Monitoring Committee for
restoration and improvement of the environmental conditions of Rabindra Sarovar, Kolkata, set up by the Department of Environment, Government of West Bengal. Ex-member Wildlife Research Advisory Committee set up under the Wildlife Wing of the Directorate of Forest, Government of West Bengal. Besides, he is also attached as a guest faculty in several esteemed institutions. Sir, it is an honor for us to have you here today. Now, the platform is all yours. We are eager to hear from you. স্যার আপনি মিউট আছেন। আমি মিউট আছি, সরি 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 সরি। এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে, আপনি ফুল স্ক্রিন করে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে? ও সরি, একদম ঠিক আছে। সরি 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 আমি মিউট ছিলাম, সরি সরি। আচ্ছা, আজকে হচ্ছিল বিশ্ব জলাভূমি দিবস, 2রা ফেব্রুয়ারি। এটা it was declared by the Ramsar Bureau. এবং আমাদের in West Bengal we also observe another day as a wetland day, that is 16 June. বাংলায় আমরা যেটা পয়লা আষাঢ় বলি, সেদিনও এখানে হয়। From 1986 we observe in West Bengal as a wetland day, 16th June. So all of we know that the wetland is the most productive ecosystem. A first convention on Ramsar that was held at Ramsar, first convention on wetland that was held at Ramsar in 1971. That was before the first environment summit that was held in 1972 at where? It is a Stockholm. So at that Ramsar convention in 1971, they defined the wetlands as areas of marsh, fen, peatlands or water. That means all types of wetlands. Marsh, fen, we are generally familiar, not the term with fen and mostly the fen, peatland, because it is very rare in our country, that is fen type of wetlands. So they at that time they defined in such a way that wetland may be a natural or artificial, that may be a permanent or temporary. Water, that is, it may be a static or flowing. Water quality, it may be fresh, brackish or salt, including the areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed the 6 meters. That is the universally accepted definitions of wetland by all over the world, by all over the member country of Ramsar Bureau. All of you know that the wetlands are the biologically most productive ecosystems, and it is the world's largest. Wetlands are the world's largest carbon stores.
largest carbon source. Not the forest are the largest carbon source. Wetlands are the largest carbon source. Because the wetlands contains various types of vegetation. Wetlands play a critical role in providing the ecosystem services. All these things I will describe later on. পরে আমি এগুলো ডেসক্রাইব করব কিভাবে হয় আর কি। আমরা জানি যে প্রকৃতি আমাদের মানুষের কাজকর্মের জন্য প্রকৃতি থেকে আমরা অনেক কিছু ধ্বংস করেছি প্রকৃতিকে, এবং এই প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে এই ধ্বংসের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ইকোসিস্টেমের যে কম্পোনেন্ট গুলো থাকে, সেই কম্পোনেন্ট দ্যাটস দ্য গ্রেট মেজর ইন্ডিকেটরস অফ দ্য ইকোসিস্টেমস। এবং তার মধ্যে যে ইকোসিস্টেম রয়েছে আমাদের ওয়েটল্যান্ডস, সেটা শোয়িং র্যাপিড ডিক্লাইন। From the we can say from the starting of civilization, that is near about 10,000 before, প্রায় 75% land surface is significantly altered, 75%. But wetlands, total wetlands we lose, that is near about 85%. 85% wetlands আমরা হারিয়েছি সারা পৃথিবী থেকে মানুষের অ্যাক্টিভিটির জন্য, বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটির জন্য। এবং আমরা যে ওয়েটল্যান্ডসকে ডিফাইন করি, হোয়াট টাইপ অফ ওয়েটল্যান্ড উড বি, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ডিফারেন্ট ফ্যাক্টর। দ্যাট ইজ আ ক্লাইমেটিক রিজিয়ন, in which climatic region wetlands is situated, topography, hydrology. Hydrology means the frequency, quantity, quality, মানে what type of, মানে কোয়ালিটিটা কিরকম আর কি, it is a rain fed or it is a sea water fed, so on so on. The geology is also very important factor. Soils, what type of soils in bottom of the wetlands, and plants is very important. Which type of plants are situated in the wetlands, it is very important. It is also depends on the quality of water. Broadly, wetlands are of two types, that is the inland wetland, আমরা যেটা বলি অন্তর্দেশীয় জলাভূমি, আর কোস্টাল wetlands, উপকূলবর্তী জলাভূমি। মানে এই দুটো জলাভূমিকেই আমরা আবার দুভাগে ভাগ করতে পারি, দ্যাট ইজ ন্যাচারাল, অ্যানাদার ইজ ম্যানমেড। এবং কোস্টালও তাই, এবং প্রত্যেকটাতেই আবার এগুলো অনেকগুলো ভাগ আছে, সবাই তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আর কি, লেক, পন্স, অক্সবো লেকস, সোয়ান এইগুলো রয়েছে আর কি। এবং ওয়েটল্যান্ডস পারফর্ম সাম ফাংশনস, depending on the of their functions, we generally get different kinds of values from the wetlands. First function is physical and hydrological functions. Second one is chemical functions, biological functions, and socio-economic functions that continually wetlands are performing. Physical hydrological functions, they are flood mitigation, coastal protection, recharging aquifers, and sediment trapping. Flood control, generally all of you know, the wetlands temporarily, all wetlands they temporarily store the runoff, that means the rainwater. এবং আমরা যদি সবকটা ওয়েটল্যান্ডস বুঝিয়ে দিই, স্বাভাবিক কারণেই এই ওয়েটল্যান্ডস গুলোর মধ্যে আমাদের রেন ওয়াটারটা এটা স্টোর হতে পারবে না, এবং আমরা ফ্লাডিং হবে। স্পেশালি ইন দ্য সিটি, the water logging is a main problem. Due to this, we generally a large number of wetlands we already lose from the city. So that is a flood control is one of the most physical functions. Recharging aquifers, all of you know, all wetlands they generally recharge the aquifers. That also depends on the wetland types, what type of wetlands, what type of soil, geological setting of that area, local and regional groundwater flow. It is very important. And ratio of vertical and horizontal hydraulic conductivity of a basin, all the factors that depends for the recharging of aquifers. Complex, it is very important, that is a complex biogeochemical process. Continually this process is going on in the wetlands that maintain the functional wetland ecosystem. That means wetland acts as sources, acts as sinks, acts as transformers. Acts as sources means it is a sources of water, it is a sources of chemicals, it is sources of biological materials. Chemical generally they transform through a biogeochemical
processes into a biological material. আমরা যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, মেইন এক্সাম্পল ইজ দ্যাট ইজ দ্য আমরা ফটোসিনথেসিস। ফটোসিনথেসিসে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে শুরু করে ওয়াটার থেকে শুরু করে সব নিয়ে এমন একটা প্রসেস তৈরি করে আমরা অ্যালগি তৈরি করছি। দ্যাট মিনস অ্যালগি হোক, বিভিন্ন ধরনের আমরা বায়োলজিক্যাল মেটেরিয়াল তৈরি করছি। দ্যাট ডিপেন্ডস অন দিস geochemical process that is continually going on the wetland ecosystem. Depending on that biogeochemical functions, these functions depends on that biogeochemical process. That is the pollution trapping, removal of toxic residue, and waste processing. All of you know the wetlands, they trap the sediment. By clearing the suspended material in both marine and freshwater, they improve the water quality. All of you know the wetland plants are extremely efficient in removing the nutrients from the polluted waters, thus minimizing the eutrophication. If there is a nutrient is much, then the capacity of this removal that generally does not occur. So eutrophication, we generally see the eutrophication of that wetlands. So that is very important. That depends on the amount of nutrient. It is very important. Every ecosystem, they have some carrying capacity. Wetland also have some carrying capacity. If their nutrient is much more, then this removing the capacity that will not get from that wetland. So eutrophication will occur. Wetland plants also, they can eliminate the toxic heavy metals and pesticides from the water by absorbing these substances, so on. Atmospheric and climatic fluctuation, it is also depends on the biogeochemical process that is going on in wetlands continually. The wetland acts as a net carbon sink. It acts as a net carbon sink. All of you know, it liberates oxygen, photosynthesis. Wetlands also control nitrogen cycle. All the cycle, wetlands they control. From these functions, we generally get some values from the wetlands. All of you know that we can divide in broadly the consumptive values and non-consumptive value. Consumptive value means that is what we consume. That is consume that which we get generally from the wetlands. That is the food, fish, fowl, fauna, fuel, fiber. I will describe about later on. I will describe all these consumptive value. Non-consumptive value that we generally get from the scenic, visual, cultural. আমরা যদি রবীন্দ্র সরোবরে কোথাও মর্নিং ওয়াক করি, কোথাও যদি একটা ওয়েটল্যান্ড থাকে, এমনি ময়দানে ঘরের মাঠ আমরা বলি যেটা, সেখানে যখন ওয়াকিং করব মর্নিং ওয়াক আর রবীন্দ্র সরোবরে মর্নিং ওয়াক করার ক্ষেত্রে অনেক তফাৎ আছে। রবীন্দ্র সরোবরে ন্যাচারাল বিউটি অনেক ডিউ টু ইটস ওয়েটল্যান্ডস, দ্যাটস দ্য রবীন্দ্র সরোবর। হ্যাঁ, অনেক পাখি আসে, অনেক গাছপালা আছে, সবটাই হচ্ছে এই ওয়েটল্যান্ডস এর জন্য। দ্যাট ইজ সিনিক, ভিজুয়াল, কালচারাল, দ্যাট ইজ এ নন কনজাম্পটিভ বেনিফিটস। রিক্রিয়েশনাল, দ্যাট মিনস দ্য boating, angling, so many recreational activities that is we generally perform on the wetlands. Educational, aesthetic, so we are here for this purpose, educational. Archaeological value, আমরা জানি যে পৃথিবীতে সভ্যতা বিকাশের পর থেকে অনেক বড় বড় সভ্যতা এসছে। সেই সভ্যতাতে একদম আমরা যদি শেষ দেখি মোগল আমলে, অনেক জায়গাতে দেখবেন যে অনেক ওয়েটল্যান্ডস তারা নিজেরা তৈরি করেছে, আর্টিফিশিয়াল ওয়েটল্যান্ডস। সেই ওয়েটল্যান্ডস গুলো কিন্তু সেগুলো একটা আর্কিওলজিক্যাল ভ্যালু আছে। বিশেষ করে যখন মোগল কোনো জায়গাতে যখন আমরা ভিজিট করতে যাব, দেখবো এই আর্কিওলজিক্যাল ওয়েটল্যান্ডস গুলো একটা আর্কিওলজিক্যাল ভ্যালু আছে। সায়েন্টিফিক, হেরিটেজ অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল, অল অফ ইউ নো in our state we have one heritage site, that is a international heritage site, সুন্দরবন। একটা ওয়েটল্যান্ডস আমাদের আছে, সেটা কিন্তু হেরিটেজ সাইট। সায়েন্টিফিক, that is the continually going on, so on. ওয়েটল্যান্ড ভ্যালুস, আমরা ভ্যালুটাকে আবার তিনটে হায়ারার্কিক্যাল লেভেলে আমরা নিতে পারি, 3 হায়ারার্কিক্যাল লেভেল। That is the population level, what we can say also a consumptive values. Ecosystem level, that means ecosystem services from the wetlands, and global values. Population values, that is already I told, that is described as animals, waterfowl, fish, timber,
timber and other vegetation harvested. Generally, we get this type of values from the mangrove ecosystem. আমরা জানি যে ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের ওখানে যে আমরা অনেক বড় বড় টিম্বার গাছ আছে, সেগুলোকে নিয়ে আমরা এই পারপাসে ব্যবহার করি। এবং পপুলেশন এন্ডেঞ্জার্ড আর থ্রেটেড স্পেসিস, এইটা একটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েটল্যান্ডস এর পক্ষে আর কি। ইকোসিস্টেম ভ্যালুস বলতে ফ্লাড মিটিগেশন, অলরেডি আই ডেসক্রাইব সামথিং। স্টর্ম অ্যাভয়েডমেন্ট মিনস যে আমাদের ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম যেখানে আছে, আমরা দেখি যে এত ঝড় ঝঞ্ঝা বাড়ছে আর কি ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য। সেখানটায় দাঁড়িয়ে কিন্তু যেখানে ম্যানগ্রোভ আছে সেখানে কিন্তু ম্যানগ্রোভ কিন্তু আমাদের এই স্টর্মটাকে অনেকটা, কলকাতা শহরকে অন্তত বাঁচায়, আমাদের সুন্দরবনের যে ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম আছে সেই ঝড়টাকে আটকে দেয় আর কি। অ্যাকুইফার রিচার্জ, ইট ইজ অলসো ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস, আমরা বলি ওয়াটার কোয়ালিটি মেনটেন করা, এটাও সার্ভিসেস। এবং অ্যাস্থেটিক্স ভ্যালুস we get from the wetlands, that is also one ecosystem values. Regional value and regional global values, that wetlands maintain global water cycle, nitrogen cycle, sulfur cycle, carbon cycle, so it acts as carbon sinks. This process that is going on through a biogeochemical process on and আমরা যদি এই সোশিও ইকোনমিক ওয়েটল্যান্ড ডাইভার্সিটি, বায়োডাইভার্সিটি বলি, ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা ফ্লোরাল ভ্যালু অ্যান্ড ফনাল ডাইভার্সিটি। আমরা ফ্লোরাল ডাইভার্সিটির মধ্যে আমরা ওয়েটল্যান্ড থেকে যে ফ্লোরা গুলো পাই, মানে ফ্লোরাল বায়োডাইভার্সিটি যেগুলো থাকে আর কি আমাদের, সেখানে আমরা মানে অ্যাকোয়াটিক যে ফ্লোরাল ডাইভার্সিটি আমরা যেগুলো বলি আর কি, ফিশ ফুড পাই, পোলট্রি মিল, অনেক সময় ওয়েটল্যান্ডসের যে ভেজিটেশন থাকে সেগুলো পোলট্রি মিল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের ফডার, পোলট্রি মিল শুধু ফডারদের, ক্যাটল তাদের ফডার হিসাবে ওয়েটল্যান্ডস ভেজিটেশন ব্যবহার করা হয়। গ্রিন ম্যানিউর তো ব্যবহার করাই হয়, আমরা জানি বিভিন্ন অ্যাজোলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের গ্রিন ম্যানিউর এই আমরা ওখান থেকে তুলে এগুলোকে আমরা চাষের জমিতে বা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করি। এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল পেপার, পাল্প, ফাইবার ম্যাটেরিয়ালস ফর দ্য কটেজ ইন্ডাস্ট্রি। একটা বিশাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ওয়েটল্যান্ড প্ল্যান্টস। আমরা জানি যে শোলা, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ শোলা, এই যে আবার সরস্বতী পুজো সামনে আসছে, সরস্বতীর মূর্তিটা যেখানে সাজানো হবে বিভিন্ন দেবেন শোলার জিনিসপত্র, তার অঙ্গসজ্জা শোলা দিয়ে করা হয়। শুধু তাই না, আমরা যখন কাউকে কোনো প্রেজেন্টেশন দিই বা মেমেন্টো দিই, এই শোলার জিনিসপত্র ব্যবহার করি। সেখানে বেত, আমরা জানি যে বেতও তৈরি হয়, হোগলা তৈরি হয় এইসব ওয়েটল্যান্ডে। আমাদের এইগুলো হোগলা বিভিন্ন ধরনের যে গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘরের মানে ওই ছাদ, সেটা আমাদের লাগাই, আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা লাগাই। হিউম্যান ফুড তো আগেই বললাম, মেডিসিন, যত ও এই আমাদের যে মেডিসিনাল প্ল্যান্টস আছে তার 80% উই জেনারেলি গেট ফ্রম দ্য ওয়েটল্যান্ডস। যত মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার 80% কিন্তু আমরা পাই ওয়েটল্যান্ড প্ল্যান্টস থেকে পাই। এবং টোটাল এই মেডিসিনাল প্ল্যান্টের ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু ডিপেন্ড করে আছে এই ওয়েটল্যান্ডস এর উপরে, সারা পৃথিবীতে, শুধু এখানে না, সারা পৃথিবীতেই মেডিসিনাল প্ল্যান্টের শুধু মেডিসিনাল প্ল্যান্ট দিয়ে তো শুধু মেডিসিনাল প্ল্যান্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয় না, মেডিসিন ওইভাবে ব্যবহার করে না। আমাদের যেগুলো বিভিন্ন কেমিক্যাল আমরা ব্যবহার করি, কেমিক্যাল মেডিসিন হিসাবে যেগুলো দেখি, সেগুলো কিন্তু এই ধরনের প্ল্যান্টস গুলো থেকে আসে, ওয়েটল্যান্ড প্ল্যান্টস থেকেই আসে। ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, অলরেডি আপনি যিনি প্রথম ইন্ট্রোডাকশন দিলেন তিনি বলেছেন ইস্কালাটা ওয়েটল্যান্ড, আমি তার ডিটেলে যাব না, সেটা একটা বিশাল বিষয়, তার ভেতরে ঢুকলে পরে বেরোনো মুশকিল। ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট আমাদের ইস্কালাটা ওয়েটল্যান্ড একটা গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য ওয়াইজ ইউজ কনসেপ্টের জন্য এই ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, দ্যাট ইজ আ ওয়াইজ ইউজ কনসেপ্ট। এই ওয়াইজ ইউজ কনসেপ্টের জন্যই কিন্তু ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ডস হচ্ছে রামসার সাইট হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এইরকম ছোট ছোট ওয়েটল্যান্ড নিয়ে একটা বিশাল বাউন্ডারি করে কোথাও কিন্তু এই ধরনের রামসার সাইট ডিক্লেয়ার করা হয়নি। অনলি ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড, সেখানে প্রায় 300টার মতো এরকম ছোট ছোট ইউনিট আছে, সেগুলোকে নিয়ে একটা বাউন্ডারি করে রামসার সাইট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ডিউ টু ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট জন্য। দ্যাট ইজ ওয়াইজ ইউজ কনসেপ্ট ফ্রম দ্য রামসার ব্যুরো। আমরা ইউজ এই যে বায়োগ্যাস, আমরা অনেক যেগুলো ওইখানটাতে যত আমাদের মেডিসিনাল বলছি, এমনি যে প্ল্যান্টস গুলো থাকে কচুরিপানা থেকে শুরু করে, সেগুলোকে নিয়ে কিন্তু বায়োগ্যাসে ব্যবহার করা হয়। আমরা ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ডে একটা অনেকগুলো জায়গাতেই ওই যে ধারে যে সমস্ত
এই কচুরিপানা বা অন্যান্য প্ল্যান্টস গুলো আছে সেগুলো নিয়ে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে ব্যবহার করা হয় এবং নাইট্রোজেন ফার্টিলাইজার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং ফনাল ডাইভার্সিটি আমরা জানি ফিশারি, প্রন কালচার, পার্ল কালচার, ওয়াটারফলস অ্যান্ড ডাকারি, এই সবটাই হচ্ছিল আমাদের এই ফনাল ডাইভার্সিটি, ওয়েটল্যান্ড ফনাল ডাইভার্সিটি, এইগুলো আমাদের আমরা কাজে আমাদের লাগে এবং এর উপরে বিশাল ইকোনমি, প্রায় কোটি কোটি মানুষ হচ্ছিল এর উপরে ডিপেন্ড করে, তাদের প্রাত্যহিক জীবন জীবিকা কিন্তু এর উপরে নির্ভর করে। এই ফিশারি, প্রন কালচার, পার্ল কালচার, ওয়াটারফলস, ডাকারি, এই সমস্ত সারা পৃথিবীতে এগুলো ডিপেন্ড করে। আমরা যে এই যে ডাইরেক্ট ড্রাইভার্স ওয়েটল্যান্ড চেঞ্জের, মানে আমরাই হচ্ছিল মূল ড্রাইভার এই ওয়েটল্যান্ডটাকে চেঞ্জ করার জন্য। ওয়েটল্যান্ড চেঞ্জ মূলত কিসের জন্য হয়? ওয়াটার কোয়ান্টিটি, ওয়াটার কোয়ালিটি এবং ফ্রিকোয়েন্সি অফ ওয়াটার ইনফ্লো অ্যান্ড আউটফ্লো। ওয়াটার কোয়ান্টিটিটা আমরা দুরকম ভাবে করতে পারি। এক হয়ে যায় কিরকম, আমাদের মানুষ এই ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য ফ্লাড হচ্ছে, ফ্লাড হয়ে গিয়ে ওয়েটল্যান্ডও ফ্লাডেড হয়ে যাচ্ছে এবং অনেক ওয়েটল্যান্ডের ক্যারেক্টার পাল্টে যাচ্ছে। আবার অনেক সময় আনসাস্টেনেবল ওয়েতে আমরা যে ওয়েটল্যান্ড থেকে ওয়াটার ড্র করার ফলে সেখানে জলটা কমে যায়, কমার ফলে কিন্তু ওয়েটল্যান্ডটা ধ্বংস হয়। একটা খুব ভালো উদাহরণ আছে, আপনারা জানেন, সেটা হচ্ছে আড়াল সি বলে একটা বড় ওয়েটল্যান্ড, যেখানে উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান এই সমস্ত প্রায় 5টা জায়গা জুড়ে আর কি, তার বর্ডারে এই এত বড় ওয়েটল্যান্ড, নিয়ার অ্যাবাউট 64,000 স্কোয়ার কিলোমিটার, অত বড় একটা আড়াল সি ছিল, নাম সাগর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু একটা ওয়েটল্যান্ড। এবং এই ওয়েটল্যান্ডটা থেকে তুলো চাষের জন্য ওখানে দুটো রিভার ছিল, যেই রিভারগুলো এখানে এই জল ফিট করতো এই ওয়েটল্যান্ডটাকে, আমু রিভার আর একটা বোধহয় দিয়া রিভার বলে। এই রিভারগুলো থেকে তুলো চাষের জন্য এত পরিমাণ জল তোলা শুরু হলো, এখন জাস্ট প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে সেটা 10,000 স্কোয়ার কিলোমিটারও নেই। এবং তার ফলে ওই জায়গাগুলো যোগাযোগও কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ওই দেশগুলো, কারণ ওখানে জাহাজ চলতো কাজাকিস্তান থেকে ওই উজবেকিস্তান, এই যে সমস্ত, সেটা শুধু তাই না, যেখানে এই জল এখন নেই সেখানে মরুভূমি হয়ে গিয়ে সেখান থেকে যখন ঝড় হয় সেই ধুলোগুলো আশেপাশে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এয়ার পলিউশন তৈরি করছে। মানে শুধু এই ওয়েটল্যান্ড না, এবং আশেপাশে টোটাল ইকোসিস্টেমটা আমরা ধ্বংস করে ফেলি। এবং সেডিমেন্ট, স্যালিনিটি, থার্মাল, এগুলো ক্রমশ আমরা এগুলো নষ্ট করছি। যেমন আমি সুন্দরবন যদি ধরি, এই সুন্দরবনের স্যালিনিটি ক্রমশ বাড়ছে। কেন? সুন্দরবনে মানুষের যেখানে মানে আমার বায়োডাইভার্সিটি মানে জীবজন্তু থাকার কথা, সেই জায়গাগুলো আমরা, সেই দ্বীপগুলো আস্তে আস্তে আমরা দখল করছি, করে বাউন্ডারি করে দিচ্ছি। যখন বৃষ্টি পড়তো, নর্মাল হতে বৃষ্টির জল হচ্ছে হলো সুন্দরবনের ওই খাড়িগুলোতে পড়তো, এবং এই মিষ্টি জল এবং স্যালিনিটি এটার মিশ্রণেই কিন্তু ম্যানগ্রোভ বেঁচে থাকে। এখন কি হচ্ছে, এত বাঁধ তৈরি হওয়ার ফলে আমাদের এই যে সুন্দরবনের যে দ্বীপগুলো থেকে বৃষ্টির জল কম ওখানে আসছে, স্যালিনিটি বেড়ে যাচ্ছে। আমরা এই কাজটা করেছিলাম এবং এই কাজটা দীর্ঘদিন করেছিলাম, একটা টিম আমরা ছিল প্রায় 2 বছর। আপনাদেরও এখন একজন অধ্যাপক শুভায়ন দত্ত এই কাজটার সাথে ও যুক্ত ছিল, এবং আমরা দেখেছি স্যালিনিটি কিভাবে বাড়ছে। এই স্যালিনিটি বাড়ার ফলে ম্যানগ্রোভ স্পেসিসের ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে। তো যেখানে বেশি, ওখানে সমস্ত ধরনের একটা জায়গায় দেখা যেত যে অনেকগুলো ম্যানগ্রোভ স্পেসিস রয়েছে, থাকতো, তেমন থাকতে পারছে না, কারণ ওখানে হাই স্যালিনিটি টলারেন্ট তারাই থাকছে, লো স্যালিনিটি টলারেন্ট গুলো তারা থাকতে পারছে না, তারা মারা যাচ্ছে, অন্য জায়গায় সেগুলো দেখা যাচ্ছে। এইরকম ভাবে হচ্ছিল আমরা ওয়েটল্যান্ডগুলোকে ধ্বংস করছি। ওয়াটার যে বায়োটা বললাম, যে বিভিন্ন ধরনের ওয়াটার বায়োটা ও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই কাজগুলোর জন্য। সয়েল এবং পিট ফর্মেশন হয়, আপনারা জানেন, সেটা হচ্ছে যদি ওই প্রচন্ড ধরনের ইউট্রোফিকেশন হয়, হতেই থাকে, সেটাকে আমরা বাংলায় বলি আস্তে আস্তে পিট ফর্মেশন, মানে অঙ্গারীভূত হয়ে যায়, বছর বছর পর ওটা জমা হতে হতে ওটাকে দেখা যায় কয়লা হিসাবে কাজ করতে পারি আমরা, যেটা আমাদের দেশে কম, কিন্তু বাইরে অনেক দেশে কিন্তু এরকম পিটল্যান্ড বিশাল হাজার হাজার স্কোয়ার ফিট ধরে আপনি যদি তাকান দেখবেন কালো হয়ে গেছে ওয়েটল্যান্ডগুলো, একটা পিট ফর্মেশন হয়, পিটল্যান্ড হয়। এবং নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড কেমিক্যালস ওই যে জলের মধ্যে পড়ে, এবং কেমিক্যালস বলতে এটা কিন্তু টক্সিক কেমিক্যালও হতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের পেস্টিসাইডস হতে পারে, সেগুলো হচ্ছে ওয়েটল্যান্ডে গিয়ে আমরা নষ্ট করছি। ইনভেসিভ স্পেসিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ইস্টকাগাটা ওয়েটল্যান্ডও দেখছি বিভিন্ন যখন ওই মাছের চারা বা এইসব ছাড়া হচ্ছে, সেখানে কিছু ইনভেসিভ স্পেসিস ঢুকে পড়ছে। তারা
অন্যান্য সেই মাছগুলোকে অদ্ভুত টাইপের দেখতে, নামটা ভুলে যাচ্ছি, তারা করছে কি অন্য আমাদের যে মেজর কার্প বা এইসব গুলোকে খেয়ে ফেলছে। তার ফলে হচ্ছে ইনভেসিভ স্পেসিস কিন্তু একটা ওয়েটল্যান্ড ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে দিচ্ছে। সলিড ওয়েস্ট আর ড্রেনেজ তো একটা কমন প্রবলেম। আমরা উল্টোডাঙাতে নারকেলডাঙায় একটা ওয়েটল্যান্ডকে রিকভারি করেছিলাম, সেখান থেকে 40 লরি শুধু সলিড ওয়েস্ট আমাদের তুলতে হয়েছিল, 40 লরি আর কি। হ্যাঁ, আর ড্রেনেজ তো পড়ছেই বিভিন্ন জায়গাতে, এবং কনভার্সন মানে আমরা তো বুঝিয়ে ফেলছি, আপনাদের আছে পুরো কলকাতা শহর কেন সমস্ত সারা পৃথিবীতেই অলরেডি বললাম 85% ওয়েটল্যান্ডস আমরা ধ্বংস করে ফেলেছি, কনভার্সন হচ্ছে আর কি। এবং ডিজেনারেশন এই যে ওয়েটল্যান্ডস করছে, তার ডিক্রিজ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি আমরা করছি, মানে আমাদের অনেক স্পেসিস আমরা কমপ্লিটলি হারিয়ে ফেলেছি, আর ওখান থেকে পাওয়া যায় না। এবং সেডিমেন্টেশন সিঙ্কেজেস যেগুলো আলোচনা করলাম, এবং এর জন্য মাইগ্রেটরি বার্ড পপুলেশনে কিন্তু কমে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গাতে এবার সাঁতরাগাছে যদি অনেক বার্ড এসছে, কারণ সেটাকে সুন্দরভাবে রিকভারি করা হয়েছে, মানে বার্ড পপুলেশনের জন্য। মানে ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট মানে কিন্তু অনেকগুলো ব্যাপার, শুধু মাছ না, অনেকগুলো বিষয় যুক্ত থাকে। ফিশ এবং ফনাল প্রোডাক্টিভিটিও কমে যায়, এইগুলো আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয় যখন আমরা ওয়েটল্যান্ডস করি। সিল্টেশন, উইড ইনফেস্টেশন হয়, পলিউশন, ইনডিসক্রিমিনেট অ্যাকোয়াকালচার। এই যে ইনডিসক্রিমিনেট অ্যাকোয়াকালচার ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। তার কারণ আমি যদি সাঁতরাগাছি, ইফ ইউল গো ফর অ্যাকোয়াকালচার ইন সাঁতরাগাছি ঝিল, দ্যাট মিনস ওই সাঁতরাগাছি ঝিলে কিন্তু আমাদের আর পাখি আসবে না। তার কারণ পাখি আসার জন্য তার যে ইকোসিস্টেম থাকে, সেটা ইনডিসক্রিমিনেট অ্যাকোয়াকালচার হলে পরে কিন্তু সেখানে আমরা পাখি পাবো না। যেখানে পদ্ম ফুল হয় সেই ওয়েটল্যান্ডটা পদ্ম ফুলের জন্যই রাখতে হবে। যেখানে শোলা চাষ হয় সেখানেও যদি আমি মাছ চাষ করতে যাই, ওখানে আমি শোলা পাবো না। একটা বড়, এই এত বড় বিশাল একটা ইন্ডাস্ট্রি এই শোলার উপরে নির্ভর করে আছে, ইন্ডাস্ট্রিটা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্টটা আমাদের নির্ভর করে ওয়াইজ ইউজ কনসেপ্টের উপরে। কোন ওয়েটল্যান্ডস কোন ইউজ সে দিচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে আমাদের এই ম্যানেজমেন্টটা আমরা কিভাবে করব। প্রাইমারি অবজেক্টিভ এই যে ম্যানেজগুলো আছে আমাদের, আমরা অলরেডি বলেছি, এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি। আরেকজন বক্তা আছে, আমি তার মধ্যে ডিটেলে যাব না আর কি। প্রোডাকশন অফ ফুড, ইমপ্রুভমেন্ট অফ ওয়েস্ট ওয়াটার কোয়ালিটি, ফ্লাড কন্ট্রোল, এই সমস্ত ড্রেনেজ ইজমেন্ট, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের ওয়েটল্যান্ড। ধরুন একটা আমি বললাম যে এইখান থেকে আমরা ধরুন বললাম 40 লরি শুধু গার্বেজ তুলেছি একটা বড় ওয়েটল্যান্ড থেকে, স্বাভাবিক কারণে ওখানে ওই ওয়েটল্যান্ডটা কিন্তু আর রিচার্জ হচ্ছিল না, তার রিচার্জ ক্যাপাসিটিটা ওটা কমে যাচ্ছিল আর কি। এবং আমি যদি একটা ওয়েটল্যান্ডকে বাঁধিয়ে ফেলি, চতুর্দিকে বাঁধিয়ে ফেলি, তার ইকোটোন জোনটাকে আমি ধ্বংস করে দিচ্ছি। একটা পুকুর, এই রবীন্দ্র সরোবর, আমরা কাজ করেছি, দেখেছি রবীন্দ্র সরোবরে এক জায়গাতে পুরো যখন ওটাকে ডিক্লেয়ার করা হয়, রবীন্দ্র সরোবর ন্যাশনাল লেক ডিক্লেয়ার করার আগে আমাদের 2 বছর প্রায় আমরা টানাও এটাকে মনিটরিং করেছিলাম। এই মনিটরিং করে তার যে রিপোর্ট আমরা কেআইটি কেএমডিকে দিই, তার ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে এই একটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরি করা হয়, তার উপরে ভিত্তি করে আমাদের রবীন্দ্র সরোবর ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়। কিন্তু ওই ম্যানেজমেন্ট আমরা কিন্তু কখনোই বলিনি যে রবীন্দ্র সরোবরটাকে বাঁধিয়ে ফেলা হবে। দেখা গেল যখন টাকা এলো, প্রায় ওই ন্যাশনাল লেক ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে টাকা আসার সময় দেখলাম যে পুরো রবীন্দ্র সরোবরের ঢাকুরিয়ার দিকে পুরো বাঁধিয়ে ফেলা হলো। আমরা তার প্রতিবাদও করি। এবং এই যে যখন রবীন্দ্র সরোবরে দেখবেন মাছ মরা থেকে শুরু করে সবটা যখন বেশি হয়, সবটা কিন্তু ওই বাঁধিয়ে ফেলার জায়গা। টালিগঞ্জের দিকটাতে কিন্তু আমাদের ওখানে বাঁধানো হয়নি, ওর ওয়াটার কোয়ালিটিও ভালো। এটা নিয়ে যখন বিতর্ক হয়, আমরা একটা স্টাডি করেছিলাম, দুটো দিকে কম্পারেটিভ স্টাডি করেছিলাম, যেখানে ওখানে অনেক ক্লাব আছে, যার তারা কিছু যে ড্রেনেজ, ওখানকার ক্লাবগুলো বিভিন্ন ফাংশন করে, সব বড় বড় ক্লাব করে ওই ওখানে ড্রেনেজে হচ্ছিল ওয়েস্ট ওয়াটার ফেলে, সেই জায়গাগুলো নিয়ে একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করা হয়েছিল। আমরা দেখেছিলাম একটা ওয়েটল্যান্ডস এর মধ্যে রবীন্দ্র সরোবরে যেখানে পাটটা বাঁধানো হয়নি, তার ওয়াটার কোয়ালিটি অনেক ভালো। তার কারণ ইকোটোন জোনটা ধ্বংস হয়নি, তার পাশে অনেক ভেজিটেশন ছিল। ওখানে যে দূষিত জল পড়তো তারা কিন্তু ভেজিটেশনটা অ্যাবজর্ব করে নিতে পারতো, কিন্তু বাঁধানো জায়গায় সেটা সম্ভব হয় না। সো এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের এই ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানগুলো করতে হয় আর কি। কতগুলো এখানে আমি 10টা 11টা পয়েন্ট দেখিয়েছি। আর একটা বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে, ওয়াইজ ইউজ কনসেপ্ট। আমি যেখানে পাখি আসবে সেখানেও আমি মাছ চাষ একদম টানা করবো,
এটা কখনোই হতে পারে না, পাখিগুলো ওখানে আর আসবে না। এবং এই ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মধ্যে মূলত আমাদের আমরা দেখি অ্যাওয়ারনেস গ্যাপ প্রচুর আছে। শুধু ওই অঞ্চলের লোকেরা, প্রশাসনের মধ্যে আগেই বললাম, অথরিটি টাকা পেলো, তারা হচ্ছিল অ্যাওয়ারনেস গ্যাপটা এমন যে পাটটাকে বাদিয়ে ফেলে দিল। ল্যাক অফ এই পলিসিও নেই সেরকম, যে সরকারি যে পলিসি থাকা উচিত ওয়েটল্যান্ডস গুলোকে বাঁচানোর জন্য, সেই পলিসিও আমরা দেখতে পাই না। এবং অ্যাবসেন্স অফ অ্যাকশন প্ল্যান অফ ওয়েটল্যান্ড ইউজেস, এগুলো আমরা দেখি। এবং আমাদের দায়িত্ব এখানে যারা ইকো ক্লাব রয়েছেন, ইকো ক্লাবের একটা মেইন রেসপন্সিবিলিটি হওয়া উচিত টু অ্যাওয়ার দ্য পিপুল বাই ডিসিমিনেটিং দ্য অ্যাডভান্স সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনফরমেশন। হ্যাঁ, এবং এই প্রত্যেক কটা কাজেই কিন্তু আমাদের ম্যানেজমেন্টের পিপুলস পার্টিসিপেশনটা একটু গুরুত্বপূর্ণ। এবং আরেকটা যেটা আমি লাস্ট করব, এই সমস্ত কিছু কিন্তু আছে আমাদের একটা গাইডেন্স, রামসার ব্যুরো তাদের একটা গাইডলাইন আছে কি করে আমরা এই ম্যানেজমেন্টটা করব। আমরা তাই আমি এখানে কিছু কথা উল্লেখ করেছি। রামসার মেকানিজম যেগুলো আছে আইডেন্টিফাই করতে হবে, রামসার মেকানিজম কে অ্যান্ড অ্যাড্রেস দ্য চ্যালেঞ্জেস। যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা দেখছি, হ্যাঁ, যেটা ধ্বংস হচ্ছে, সেই যে চ্যালেঞ্জেস গুলোকে মোকাবিলা করতে আমরা রামসার গাইডলাইন অনুযায়ী করার চেষ্টা করব। ইকোনমি, ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভস হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে ওই ওয়েটল্যান্ড রেস্টোরেশনের ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল যেমন বিষয় থাকা উচিত, প্রপারলি পলিসি থাকা উচিত। আমাদের এখানে সেই পলিসি কিছু ন্যাশনাল লেভেলে আছে, আপনারা জানেন ওয়েটল্যান্ড পলিসি। তাও পলিসিগুলো রিসেন্টলি আবার এমন চেঞ্জ হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওয়েটল্যান্ডকে বুঝিয়ে ফেলার পক্ষে সে পলিসিগুলো তৈরি করা হচ্ছে। প্রমোট সাস্টেনেবল প্রোডাকশন অ্যান্ড কনজাম্পশন প্র্যাকটিসেস, ইন্টিগ্রেট দ্য ডাইভার্স পার্সপেক্টিভ ইনটু ওয়েটল্যান্ডস ম্যানেজমেন্ট। একটা ইন্টিগ্রেটেডলি এই ম্যানেজমেন্টগুলো সমস্ত অন্যান্য সব ফ্যাক্টর, অল ফ্যাক্টর উই শুড ইনক্লুডস, including the wise use concept. Incorporate the wise use and public participation is very important into wider scale developing planning. Update and improve the national wetland inventories to support the wise use. এই যে ন্যাশনাল ইনভেন্টরি তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক গন্ডগোল আছে। আমাদের এখানে রিসেন্টলি বাংলাদেশের সুন্দরবন অনেক আগে রামসার সাইট ডিক্লেয়ার হলো, অথচ আমাদের এখান থেকে অনেক দিন আগে জমা পড়া সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পার্টটা ডিক্লেয়ার করা হয়নি। একদম ভেরি রিসেন্টলি এই ডিক্লেয়ার করা হলো এই আমাদের রামসার সাইট হিসাবে। এটা কিন্তু রামসার ব্যুরোর দোষ না, এটা আমাদের রাজ্য এবং আমাদের কেন্দ্রীয় যে সরকার আছে তাদের পলিসির জন্য কিন্তু এটা এতদিন রামসার সাইট হিসাবে ডিক্লেয়ার হতে পারেনি। তার কারণ তারা প্রপার ডাটা এগুলো নিয়ে কিন্তু রামসার ব্যুরোকে জমা দেয়নি। মেক বেস্ট ইউজ অফ সিটিজেন সায়েন্স। সিটিজেন সায়েন্স মিনস আমরা যেটা অনুভব করি, আচ্ছা বলুন, আমি যদি একটা কলকাতা শহর ধরি, কলকাতা শহরে এখনো পর্যন্ত আমাদের পৌরসভা বলতে পারে না যে কটা পুকুর আছে, কটা ওয়েটল্যান্ডস আছে। ধরুন আমি যে ওয়ার্ডে থাকি, আমরা যদি সেখানকার, ধরুন একটা ইকো ক্লাব, আশুতোষ কলেজের ইকো ক্লাব, আশুতোষ কলেজ যেখানে আছে অবস্থিত, সেই ওয়ার্ডে কটা পুকুর আছে তারা নিজেরা সার্ভে করতে পারে। পুকুরগুলোর কি অবস্থা, পুকুরগুলো কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়। এই যে সিটিজেন সায়েন্স, এটাকে আমরা বলছি করে একটা ডাটাবেস তৈরি করা। সেই ডাটাবেস কিন্তু সাহায্য করতে পারে আমাদের পলিসি মেকারদের। আমরা জমা দিতে পারি কিন্তু সবসময় সেটা কাজ হয় না। তখন ইকো ক্লাবগুলোকে প্রেশার গ্রুপ হিসাবে কাজ করতে হবে এই সিটিজেন সায়েন্সটা যাতে সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। স্ট্রেনথেন দ্য লিগ্যাল পলিসি অ্যারেঞ্জমেন্ট টু সেফগার্ড দ্য, আমাদের লিগ্যাল প্রসেসে যেতে হয়। সেই প্রসেসে যেতে গিয়ে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি হাওড়ায় থাকি, হাওড়া ময়দানে শালকে অঞ্চলে একটা এইরকম ওয়েটল্যান্ডস, সেটা সুইমিং পুল হিসাবে ব্যবহার করা হতো। সেই ওয়েটল্যান্ডসটাকে বুঝিয়ে ফেলার জন্য কিছু প্রমোটার তারা এগিয়ে আসে, সেটাকে আটকানোর জন্য বেশ কিছু লোক এগিয়ে আসে। তারা কোর্টে কেস করে, লিগ্যাল সমস্ত ডকুমেন্ট দেয় এবং সেটা আটকে যায়। আটকে যাওয়ার ফলে সময় যখন কোর্টে কেস চলছিল, সেই সময় যে মূল যে ভদ্রলোক যেটা করছিল, কোর্টের মধ্যে তাকে এক বালতি অ্যাসিড তার গায়ে ঢেলে দিয়ে দেওয়া হয়। অতএব ওয়েটল্যান্ডস বাঁচাতে যাওয়ার জন্য নিজের যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগোতে হবে, নিজের জীবনকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগোতে হয় আমাদের এখানে। এবং অনেক জায়গাতে দেখা যায় এর মুখোমুখি আমাদের হতে হয়। এই মুখোমুখি হতে হয়, এটাকে অনেকটা আটকানো যায় আমরা যদি পিপুলস পার্টিসিপেশনটাকে আমরা স্যাংগুইন করতে পারি। সমস্ত লোক ওই অঞ্চলে যদি আমরা জড়ো করে
তার বিরোধিতা করতে পারি ওই বোঝানোটাকে। অনেক ক্ষেত্রে এটাও তো হয়েছে যে অনেক পুকুর বোঝানো হয়েছে, সেই পুকুরটার মাটি আবার তুলে পূর্বের ফর্মে, আগের ফর্মে কিন্তু আমরা ট্রান্সফর্ম করতে পেরেছি। এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে কিন্তু ওয়েটল্যান্ডকে বাঁচাতে হবে, নাহলে ওয়েটল্যান্ড বাঁচানো যাবে না। যেই লোকটি মারা যায় সেই লোকটি মানে আমার সাথে রেগুলার যোগাযোগ রাখতো না, আমিও যেতাম ওখানে, এবং আমার কিছুটা উৎসাহের জন্য অনেক বেশি সে এগিয়ে যায়, তার সায়েন্সটাকে আমি ওখানে গিয়ে ব্যাখ্যা করি সমস্ত অঞ্চলের লোকজনের কাছে, কিন্তু লোকটাকে আমি বাঁচাতে পারিনি। 1 মাস পুরো গলিত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছিল, এবং সে খালি বলতো যে আমাকে দাদা বলতো, তপলদা ওদের ছাড়বেন না, একটা পুকুরও আপনি বোঝাতে দেবে না, আমি মরি কিন্তু কিন্তু পুকুর আপনি বোঝাতে দেবেন না। এই চ্যালেঞ্জ আমার কাছে উনি রেখে গিয়েছিলেন। আমি জানি না আমি রাখতে পারিনি উনার কথা, সে ব্যথা নিয়েও আমি এখানে রয়েছি। আমি বলবো যে সবাই এগিয়ে আসুন, এই জলাভূমি বাঁচান, ক্লাইমেট চেঞ্জকে রক্ষা করুন। ক্লাইমেট চেঞ্জের মূল যে চেঞ্জ করছে যে ড্রাইভার আমরা বলি, মূল চেঞ্জিং ড্রাইভার হচ্ছে হলো এই যে জলাভূমি বুঝিয়ে ফেলাটাই হচ্ছে মূল। এত জলাভূমি, তার এত জীববৈচিত্র্য, তারা যেভাবে কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন করছে, একটা ছোট পুকুর আপনার পাশে যেটা রয়েছে সেটাও কিন্তু কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশনে খুব হেল্প করে। তাই এটাকে বাঁচানোর জন্য আমাকে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। থ্যাংকস। হ্যাঁ, Shankar sir, you have raised a hand. So if you want to ask anything, you can go ahead. মানে একটা প্রশ্নোত্তর পর্ব হবে তো এবার নাকি? ও প্রশ্নোত্তর আছে। ও আচ্ছা, সেই জন্যই আমি হাত তুলেছিলাম আর কি। কে 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 হাত তুলেছে বলুন না, বলুন আপনি কে বলছেন। আমি মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের, আমার নাম শঙ্কর। আমি মানে প্রথমত ওভারওয়েলড আপনার এই শেষের অংশটা বিশেষ করে শুনে, কারণ আমিও খানিকটা ভুক্তভোগী। আমি দমদম পার্ক অঞ্চলে থাকি, এই অঞ্চলে 5টা পুকুর আছে এবং বেশ বড় বড় পুকুর, ঠিক না লেক আর কি। পাশে আছে লেক টাউন, লেক টাউনে তো বড় বড় জলাশয় আছে। তো নানান রকম মানে কর্মকাণ্ড চলে যেগুলো শুড বি প্রোটেস্টেড এগেইনস্ট এন্ড একটা রেগুলার বেসিস। আমি একজন সামান্য ইন্ডিভিজুয়াল, আমি আমাদের সামনে একটা পুকুর আছে যেখানে সাঁতার শিখেছি আমি, এবং অনেক বড় বয়সে। তো আমার একটা সব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই এলাকায়। না, বুঝিয়ে দেওয়ার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে পাশের পাড়া থেকে আমি দেখেছি বড় বিরাট বড় প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে ফুল মালা ইত্যাদি বড় গাড়ি করে এলো, এসে ছুঁড়ে, তাদেরও আটকাতে চেষ্টা করেছি। অলমোস্ট আই গট রান ওভার দ্যাট ডে। কিন্তু মানে ইটস লাইক দ্যাট, মানে সামহাউ মনে হয় যে পিপল আর নট অ্যাওয়্যার, পিপল আর নট, দে আর কেয়ারলেস। এবং তারপর তো বিভিন্ন রকমের লোকাল এবং নন লোকাল কি বলবো পলিটিক্যাল প্রেসার টেসার ইত্যাদি তো থাকেই। কিন্তু ওই আর কি, আমি মনে হলো আপনার শুনে আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু শেয়ার দিস। মানে এখানেও খুব ভালো। তাহলে আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে ওখানে যে নয়নজলি গুলো রয়েছে ওগুলো বুঝে গেছে, বুঝে গিয়ে ওখানে আবার সুন্দর করে পার্কটার তৈরি করা হয়েছে। এটা আপনারা জানেন যে আমাদের গ্রিন ট্রাইব্যুনাল যেটা আছে আমাদের, সেই ট্রাইব্যুনালে কিন্তু ওই যারা কেস করেছিল তারা জিতে যায়, এবং বলা হয় কর্পোরেশন এবং পলিউশন কন্ট্রোল সবাইকে বলা হয় নয়নজলি যেখানে বোঝানো হয়েছে সেখানে মাটি তুলে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রায় 3 বছর হতে চললো, বোঝানো পূর্বের অবস্থায় ফেরানোর থেকে আরো বুঝিয়ে ওখানটায় আরো বোঝানোটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে গ্রিন ট্রাইব্যুনালের রায়ও কিন্তু কেউ মানছে না মানে সরকারই মানছে না আমাদের। তার ফলে এইটা খুব একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই আমরা রয়েছি আর কি। যেমন আমাদের অনেকগুলো, যেমন সুন্দরবনের জানেন ওখানে, সেখানে অনেক সব রিসোর্ট হচ্ছে, সেগুলোকে আটকানোর জন্য গ্রিন ট্রাইব্যুনাল তারা হচ্ছিল রায় দিয়ে দিয়েছে। তো সেটাও কিন্তু রিসেন্টলি, অনেক বছর পরে রিসেন্টলি সেই দু একটা মানে আইবাস ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে আর কি রিসোর্টগুলো, কিন্তু বেশিরভাগ রিসোর্ট কিন্তু গজিয়ে উঠেছে। অতএব লড়াইটা অনেক বড় লড়াই করতে হবে আপনার। আচ্ছা, কোনো কি বডি আছে মানে টু হুম পিপল লাইক আস উইথ ভেরি লিমিটেড পাওয়ার বাট উইল ক্যান রিচ আউট, এরকম কোথাও লেখা? বা গ্রিন ট্রাইব্যুনাল লিগ্যাল তো অ্যাকশন নেওয়াই যেতে পারে, গ্রিন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে, এমনি হাইকোর্টে কেস করা যেতে পারে, এবং পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড আছে সেখানে যাওয়া যেতে পারে। আমাদের স্টেট ওয়েটল্যান্ড বোর্ড আছে, স্টেট ওয়েটল্যান্ডের একটা কমিটি আছে, এবং মানে আমাদের ওয়েটল্যান্ড
রুলস অনুযায়ী, ওয়েটল্যান্ড রুলস 2017 অনুযায়ী, তারপরে বোধহয় 19 হয়েছে, সেই অনুযায়ী প্রত্যেক স্টেটে একটা স্টেট ওয়েটল্যান্ড কমিটি থাকবে। ওয়েটল্যান্ড কমিটি ওভারঅল তারা এই সিচুয়েশনগুলোকে দেখবে, এটা কিন্তু একদম রুলসের মধ্যে রয়েছে, এবং তারা দেখবে। এবং স্যার একটু ডিস্টার্ব করছি স্যার, আপনি একটুখানি প্রেজেন্টেশনটা একটুখানি স্টপ করে দিন স্যার। আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ, তারপর স্যার আপনি কন্টিনিউ করুন। আমিও একটু ইন্টারাপ্ট করছি, জাস্ট কয়েক সেকেন্ড স্যার। ফর দ্য স্টুডেন্টস, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স ইউ ক্যান রাইট ইন দ্য চ্যাট বক্স। স্টে মিউটেড এন্ড পোস্ট ইউর চ্যাট কোয়েশ্চেন্স ইন বক্সে দ্য কি চ্যাট আছে বক্স। দেখি। স্যার আমরা বলে দেব যদি আচ্ছা কিছু। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, আপনি বলুন। ঠিক আছে। সরি স্যার। হুম, Sir, we don't have any হ্যাঁ question in হ্যাঁ the হ্যাঁ chat box. হ্যাঁ। So, thank you so much, sir, for like taking your time from your busy schedule and giving us such a wonderful and enriching lecture. Thank you so much, sir, on behalf of Eco Club Asutosh College. Now, I সবাইকে will. ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এইরকম অর্গানাইজ করার জন্য ইকো ক্লাবকে। কিন্তু আমাকে একটু লেফট হতে হবে, আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, সরি, আমি থাকতে পারছি না। ঠিক আছে, Okay, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক। Now we will move to the second half of this webinar. Now let me introduce our second speaker of today's webinar, Dr. Obhiru Bandyopadhyay, sir. Dr. Obhiru Bandyopadhyay is a postdoctoral researcher in mathematics and computational neuroscience. He is currently working on large-scale brain modeling in the Cognitive and Systems Neuroscience Group, SILS, University of Amsterdam, Netherlands. He has also worked on the European flagship project, The Human Brain, between 2019 to 2021. He has earned his PhD in mathematics from NIT Durgapur in 2018. He did his master's in mathematics from Himalayan University in 2017, MTech in Operations Research from NIT Durgapur in 2011, Masters of Computer Application from West Bengal University of Technology in 2009, and his BSc in Mathematics from Presidency College in the year 2006. His research interests include computational neuroscience, cognition, brain dynamics, and connectomics, statistical physics, machine learning, intrinsically disordered proteins, uncertainty analysis, high performance computing, etc. He has also worked in the area of applied graph theory and combinatorics, contributing to resetting the state of art in the classical problem of graph coloring. He has also worked on wetland degradation and related ecological problems, contributing productively to key concepts and restoration policies based on fuzzy analytic network processes, ecological dynamics, and decision sciences. Sir, we are very eager to hear from you. Now the platform is all yours. And as I have already said in the previous session, if any of you have any questions, the students, you can post in the chat box and our respected speaker, sir, will address to those questions at the end of his session. Thank you. Sir, please. Thank you for the nice introduction. And thank you for inviting me for this session. I think I can present my screen now.
Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, that's good. Sir, excuse me, before you start, I'll just make a small announcement, if you give the permission. May I, sir? Yeah, sure. Yes. Participants, at the end of this webinar, the feedback form will be given in the chat box. So kindly fill up that form and certificates will be issued accordingly. Thank you. Video, we can try pressing F5 or Shift F5. Not working. Just a minute. Just a minute. What happened? Okay, so let me do like that. Okay, so today I will talk about wetland degradation and restoration policies, a perspective from ecological dynamics and decision science. Uh, up to now, you heard a lot of perspective from ecological scientists. So now I will discuss some perspective from mathematics or dynamics perspective and decision making. So how from this perspective we can help restoring the degradation of wetlands and how we can design some restoration policies. So I'm Abhirup Bandyopadhyay. I'm a postdoctoral researcher in University of Amsterdam. So long back in my PhD days, I did some modeling on wetland ecosystem. I will present a little bit of that study in this talk today. Uh, so I mean, in the left panel, you can see the landscape of a, potentially wetland ecology. This is the landscape from a fight in Netherlands near Amsterdam, where I'm right now. In the right hand side, you can see several aquatic fowl, aquatic birds. So here you can see big swans, heron, crane, seagull, this kind of aquatic fowl here in this part of Europe. There are several other aquatic species, wetland species. We have seen those in, say, India, in different part of the world. And the previous speaker has discussed vividly the
the ecological role of a wetland in terms of providing stopping climate change, in terms of being a carbon sink, etc. So I'm not repeating that. In that sense, the wetlands are very important ecological patches which regulates a lot of Earth's environment and ecological balance. So here you can see a schematic diagram of the entire world and its different type of wetlands. So this green one is upland wetland, and the blue ones are lowland or coastal wetland, etc. Mainly that inland or upland wetlands are a little bit of more interest because that are the source of drinking water. There could be a good source of drinking water in the non-saline wetlands, and as within 50 years, pure drinking water will be a big scarcity in the entire world. So in that respect also we have that inland non-saline wetlands are of special interests. So these are the ecological and environmental process going into the wetland ecology and potentially degrades its health. The previous speaker has discussed these issues quite vividly, so I'm just discussing this as a schematic diagram. So there is a groundwater flow. Bacteria breakdowns different contaminants. Bacteria is also play its role in different chemical cycles, carbon nitrogen cycles, etc. There are contamination in the wetland. There is sedimentation. Uh, all these impacts in degradation of wetlands. Okay, so from that perspective of dynamics or ecological dynamics, I will address the problem of degradation and restoration of wetlands. So in this context, first I should refer the famous Italian mathematician Vito Volterra. During the First World War and just after the First World War, that Umberto d'Ancona, he was a biologist and son-in-law of Volterra. He studied the various fish species in the Adriatic Sea. He collected statistics from different fish market in Italy and nearby Croatia. One interesting finding was that during the First World War and just after the First World War, there was a huge increase in the population of predator fish in Adriatic and Mediterranean Sea, especially. And back at those days, there was no ecological or biological explanation of that phenomena. Why there is a increase in mainly predator fish species. So suddenly after First World War, the fisherman's fishing boats starts catching big fish. So Volterra and his son-in-law, they studied this problem and come up with a famous prey predator model that could explain somehow this kind of phenomena, why there is an increase. But I mean, to explain this in very layman's term, is that there is a predation pressure
in terms of harvesting of the fish. I mean, before the World War, there is a lot of harvesting of fish by European fishermen. And suddenly during the war, this harvesting pressure was left from the entire fish population in the Adriatic and Mediterranean Sea. Now this release of the harvesting pressure, or this you can consider that harvesting is a kind of predation. So releasing this harvesting pressure actually released a competition that the predator fish was involved with the fish harvesters, and relief of this competition aid to increase their population in Adriatic and Mediterranean Sea. And this phenomena mathematically was modeled and explained by Volterra, and also independently by Alfred Lotka. He was an American mathematician and American mathematical biologist, and they independently come up with a prey predator model. So here there are two species, X and Y. I have written here G and P, sorry about that. So there are two species, X and Y. So X is the prey species and Y is the predator species. And this is their dynamics as follows. Here alpha is the growth rate of the predator, and beta sorry, alpha is the growth rate of the predator, and beta uh, is the predation rate by the predator. Y is the predator species. Here this gamma xy, this is the growth of the predator. Here this growth of the predator depends upon the population of the prey, and this gamma is the conversion rate. So gamma and beta are one is predation rate, one is conversion rate. So generally this gamma is less than beta. I mean, the amount of energy that Y consumes, the predator consumes from the prey, some fraction of this energy will be converted into its growth of biomass. So generally beta is greater than gamma. So this is a two-dimensional dynamical system. This most simplified way, it represents the behavior of two population of prey and predator species. I mean, it is applicable for rabbit and wolf population, deer and grass population, for example. Any kind of prey and predator dynamics could be represented by this kind of dynamical systems. So if we solve this dynamical system, there we have some solutions of this. So here you can see this blue one is the prey population, and this orange one, this one is the predator population. And there is a cyclic behavior, I must say. So there is this is called limit cycle. So there is a periodic behavior of this prey and predator population. They periodically moves in some trajectories. So sometimes the prey and predator population increase, and at some point it decrease. So there is a periodic biomass of prey and predator population that could be observed from this kind of Lotka-Volterra model. This right hand side plot gives you a phase space diagram. So there is X and Y. These two species are plotted in two sides of the graph, and
in X and Y, they constitute a closed curve. In general, they are closed ellipse. So they constitute some closed curve on which the species population of this prey predator model moves along with the time. Okay, so if we little bit analysis the and if we analyze little bit the nature of this dynamics and its stability, uh, uh, okay, so then uh, we can see in the model system, the predator thrives when there are plenty full prey, but ultimately outstrip their food supply and decline. As the predator population is low, the prey population will increase again. This dynamics will continue in a population cycle of growth and decline. So it will always go in a growth and decline like this phase. Now, in this dynamics, the fixed point is where dx dt and dy dt are 0, where there is no growth in the dynamics. So the fixed points are x equals to 0 and y equals to 0. This is called a trivial fixed point. X equals to 0, y equals to 0 means there is neither the prey nor the predator. So there is nothing, and it will be nothing forever. Generally in mathematical term, we call this as a trivial solution. I mean, trivially there is nothing. Or otherwise, there is another solution, that is x equals to delta by gamma and y equals to alpha by beta. We can just solve these equations to find dx dt equals to 0, dy dt equals to 0. So these are two fixed points, and this is the Jacobian matrix. Jacobian matrix is the matrix of del f del x. So this is the Jacobian matrix, and from Jacobian matrix you can find very easily the eigenvalues of the Jacobian matrix. I have represented as Eij. So the eigenvalues at 0 0, that is the first fixed point, this is alpha and minus gamma, and for the other eigenvalue, the for the other fixed point, the eigenvalue is purely imaginary. Now this purely imaginary eigenvalues represents that fixed point must either be a center or closed orbit in the local vicinity of an attractor. This orbit about the fixed point are closed and elliptic, so there will be a periodic oscillation around this fixed point with a fixed frequency. So generally, this Lotka-Volterra prey predator model is oscillating, represents an oscillating dynamics. So now quickly I will go to the study we have done. And this was a study of the Keoladeo National Park, Bharatpur. And as you know, Bharatpur is famous for its bird sanctuary, and this Keoladeo National Park, Ghana, is the official name of the Bharatpur Bird Sanctuary. And this bird sanctuary, this is suffering with a ecological change, at least for last 20 years. There are several literature which have been found that there is a ecological degradation. So the main degradation caused by some species of grass, species of grass, it's called Paspalum distichum. This is the main species of grass which grows adroftly in the waterland, in the surroundings of the waterland. Now, actually, this grass cannot grow into the water, but it can grow into dry land.
but once it grown, it can survive in water. And this kind of grass cause a resource scarcity, especially oxygen scarcity for the aquatic flora. If the grass grows in a part of the wetland, there the aquatic flora cannot grow. So it causes a degradation, firstly at the aquatic flora level, and obviously for the next ecological level, aquatic flora, fauna, all bird species, fishes, all suffers from the degradation of aquatic flora. So this is a map of Keoladeo National Park. These blue parts are the waterland, and the other parts are the part of the um, national park. So there are in the right hand side you can see the land map. Here this white part, this is the part where the grass grows within the water, the submerged area, and eventually year by year the wetland, the water body, is decreasing in its volume and the grassland is increasing. So eventually, the problem of Keoladeo National Park refers to a ecological competition or ecological competition model that is between grassland and wetland. And this kind of competition between ecological subsystems, I must say, is quite a popular between different, popular in different ecological areas around the world. So here the most suffered species are, as I say, the floating vegetation, aquatic floras like nymphod, cristatum, nymphea, nocelli, etc. And obviously, fish and waterfowl this suffers for uh, this type of grass. Now, to model this, here we increased another species. Just I discussed Lotka volterra model. Now I have increased here. You can see there are three variables G, B, and P. Now this G and P consider just the Lotka volterra model, prey and predator, G and P. Now B is the grass species, and which we have a competition with this aquatic flora G. So for this equation, there we have a mu B GB, which is a negative term. So this is a competition between G and B, and this mu B and correspondingly mu G are the competition coefficient for G and B. Eventually, here mu G is larger than mu B, because this grass species is creating resource scarcity for G. So the effect of the interaction between G and B is more negative for the aquatic flora G. So here we have this three-dimensional dynamics where we have aquatic flora fauna, grass species, and the predator species, that is the bird, aquatic bird mainly. So this kind of three-dimensional dynamics, if we study this, we can find periodic trajectories, periodic behavior of prey and species population. They will move in some cycle with some frequency, and you can find this kind of behavior for the dynamics of GB and P. Here different figures represents for different value of per capita availability of water to bed biomass. Bed biomass is the grass.
because in this context, the grass creating some kind of wetland degradation. Okay. Okay. So now it was very interesting that 50 years back, that particular site in Bharatpur and other spaces, other places nearby eastern Rajasthan, there was certain species of wild buffalo, Indian gaur, and in last 30-40 years, all of these wild buffaloes has shifted from this part of India towards south. Nowadays, you cannot find Indian gaur to the north of the river Narmada. Entire this wild buffalo population, entire Indian gaur population has migrated down towards the south of Narmada due to some reason. It's unknown to the ecologist yet. Uh, the importance of that wild buffalo population was that this population generally takes up this particular grass. So we can study that if there is a population of a herbivore species which could consume this grass, then what will be the effect on this ecology? So that would be interesting, because once there was that kind of species, kind of wild buffaloes, several species of deer, some wild boars, which regulates the growth of grass, and now this species is not there. Now, if we can think that whether this migration of wild buffalo, or this kind of herbivorous process, herbivorous species has some effect on this ecological balance, whether migration of these herbivorous species affect the balance here in Bharatpur or not. So we introduce another another state variable Q, that is for the herbivorous species in this case. So here, if we consider this four-dimensional system, the equation changed a little bit. I can discuss later if you are not convenient with that. So in this four-dimensional model, we can see the left-hand side, there is a limit cycle, periodic cycles for this prey predator population. But for the most of the values of the parameters, we can find this right hand side plot, where this prey predator population goes to a fixed point. Fixed point means a stable solution. This means introduce of a herbivorous species could stabilize this kind of oscillating dynamics in the ecology to a stable fixed point. Now you can see that there is a lot of environmental and random fluctuations in ecologies. For example, droughts in the part of eastern Rajasthan could be a strong ecological noise. So if a population oscillates and oscillates under some noise, it is very much possible that at some point when the biomass of say the aquatic flora is very low, uh, a strong drought in eastern Rajasthan could take it further down, even lower than the sustenance level. Now, if rather here the biomass of the flora is like here, if you have little bit of perturbation, little bit of negative effect, still it is quite a bit higher than the level of being extinct or becoming very scarce. So here in this dynamics, a perturbation could take some species, especially aquatic flora, to a very significantly low amount of value. But here
it is quite a bit stabilized. So here introducing this fourth species would stabilize these dynamics, and this could be better for the health of the ecological system as a whole. So I mean, in general, if we could introduce certain kind of herbivorous species, it would be better for the health of the national park, especially some kind of buffaloes, water buffaloes, which could take up that particular grass. I don't mean cows and other cattles. Uh, all of them are not able to take this kind of grass. Well, now you can say that ecological dynamics is not eventually looks like this figure in the right hand side. The species density in ecology is not this kind of stable fixed points. Well, yes, you can see these two figures. Here in the left, we have considered the migration factor of the bird population. That is, say in Bharatpur, the migratory bird population. If we consider the waterfowl population, it increase and decrease abruptly during summer and winters. There is a huge amount of migratory birds coming into the wetland patches in the summer. So there is a fluctuation between the population of mainly aquatic birds that changes between summer and winter in a cycle. So if you consider this migration cycle, we can find dynamics like that, which is little bit oscillating due to the oscillation of the migration of the bird. And then eventually, if we plug some noise, some special kind of noise into the system, we will get this kind of dynamics, which is pretty much realistic. I mean, real ecological system will show this kind of behavior. Now, then we went into the decision theory approach for wetland conservation. Decision theory mainly focused by economics and all other branch of science like statistics, operations research, management, etc. So here for this decision problem in Keoladeo National Park, we have considered several goals and sub-goals like functional operations, associative development, environmental policy making, and these are connected to each other. There are several criteria which are very important for this ecological, ecological health of several areas. As the previous author has discussed the criterias quite well, I'm just briefly saying that, like some functional constraints might be decontamination function, regularity function, controlling growth of grass, etc. Disaster management, etc. could be environmental factor, pollution degree, land usage, forage of village cattle, climate change. This is recent changes, urbanization, agriculture. This is the human intervention, etc., and socio-economic constraint like ecotourism maybe or policy regulation. These are the criteria that affect the health of the wetland system. And here to solve this decision making problem, we construct a analytical network of these criterias, and we applied multi-criteria decision making um, in order to find the most sensitive criterias which could lead to the degradation of the wetland. Also, we have considered different kind of uncertainty, mainly knowledge uncertainty, because there are a lot of factors in ecology which we don't know yet. Modern science don't even know yet. There are several small functions, so there are a lot of knowledge uncertainties. So we have considered this, and
ultimately we come up with some policies for restoration of KNP. And this study indicates the policy makers certain sensitive criteria should be adhered in order to maintain healthy ecological condition for the tropical wetland ecosystem in general. We have considered the uncertainty. I can discuss if you want. Just skip little bit that part. Uh, and mainly the main key result of this study is that uh, the water supply, optimization of land use structure, strengthen wetland protection laws, and allowing the local cattle to graze within the park should be considered as a prescription towards rational restoration policy at the national park in Kolkata National Park. Uh, so this was the thing. At that paper, we studied the degradation of Kolkata National Park in Bharatpur, and if this cannot be restored or cannot be stopped, that ecological change in Bharatpur, then within a few years, maybe in 30-40 years, the entire landscape of Bharatpur will be converted to a grassland. So what is a wetland today will be converted to a grassland maybe in 30-40 years if we cannot restore it. And naturally, this is a competition between grassland and wetland, and this kind of competition is very common in among different ecological system which shares common resources and common niche. So this kind of analysis is very useful for several other ecological system in the world which has the same basis. So I can refer some papers at this point, this aspect. So the first one was our paper on Kolkata National Park. The second one is this one is a land degradation on land degradation in Greece, and this one again a dynamic ecosystem paper in Kolkata National Park. The next one, okay, this one is a very important paper. This shows how the in the coastal region of Senegal, the wetland conservation, etc., that triggers to a peasant movement, etc. So these are some paper I want to refer at that point, and there are some collaborators. I should say thank them. This Shamarjit Kaur from NIT Durgapur, Victor from Ex-Mercy University, Christoph. Sparse is from also Ex-Mercy University. Jorge is from University of Amsterdam. Professor Cyril Plenard is the head of our group in Amsterdam. Ingo is the head in Netherlands Institute of Neuroscience. And last but not the least, Professor Shankar Bosu from Asutosh College. Currently, we are collaborating in some research work with him. And this is the courtesy to this is the courtesy to show advertise the funding agencies. So thank you for inviting me, and thank you for attending my talk, and feel free to ask me if you have any question, and and any comments or any general discussion. Thank you very much. Thank you, sir, for taking time from your busy schedule and to be our speaker for today. It was really very enriching. Now, students haven't posted any questions, so Shankar sir, go ahead. Very nice talk. I'm quite relieved, and
learned a lot actually. So I was trying to understand some of the theoretical formalism. Yeah. So my question is that we all know that nature has its own buffering capacity. It can buffer perturbations to an extent. And as you showed in some of your slides that even in spite of having perturbations, essential periodic nature in each of the species under a multivariate real life ecological system that seem to retain its periodic nature even after consuming the perturbation. So Yeah. I'm just curious. I mean, can a perturbation be so intense in the context of a wetland, which is not filled up, of course, which is still there, that this very periodicity can be destroyed into something non-periodic? Yeah, this is a very good question. Uh, Now, eventually, as I have shown the Lotka-Volterra model or the basic conceptual constitution between prey-predator relationship that give rise to a periodic dynamics, a periodic nature of the population biomass of prey and predator population. Now, as I mean, what you are referring as noise or a perturbation is very important in particular this context, like climate change, etc. Uh, all this kind of thing, say for example climate change, this has an abrupt effect on I mean human life, ecology, economics of the world. We are experiencing right now all this, but this occurs due to say pollution is one of the important driver. So we are releasing pollutant carbon dioxide every day, little by little, and this little by little perturbation from the natural system triggers to a climate change in the long run, which has a addraft effect in several, I mean, ecological, economics, etc. So this small and small effects, small and small perturbation, eventually trigger to a qualitative change uh, in ecosystem in different aspect in life. So here also this is the case. Like pollution is a small factor. I mean, at the end of the talk, previous talk, you were asking about polluting wetland waters, etc. So pollution is a small factor, and these perturbations, I'm considering pollution as a perturbation. This perturbation gradually triggers to a bigger change in the ecology or in the system, to be honest. Uh, so perturbation might be a small at some point. It may have little effect, but there are some critical values or critical state of the dynamics or a complex system in general, where a very small perturbation could affect a lot. I see. Even most of you know about butterfly effect. Yeah, I see. So I see. Very well. a very small perturbation could trigger a huge impact at some particular circumstances. In terms of dynamical systems, we say that near critical region. I mean, where there is a phase transition, where the system is near a phase transition, then this small perturbation could trigger a lot. I mean, sometimes it could happen that a small perturbation gradually pushing a system towards its criticality, and at some point very close to the criticality, then very small perturbation creates a qualitative change. I mean, a complete shift from wetland to a grassland.
but Like eventually sand the pile, potential is small. like a Yeah. sand pile model, right? Yes, yes, yes. Sand Okay. piling is one of the example. At some point, the avalanche will start. I see. I see. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to say again that the link for the feedback form has been posted in the chat box. Kindly fill up that form, and e-certificates will be generated accordingly. Thank you. Now, let me invite Dr. Shubhayan Datta, convener Eco Club Asutosh College, to deliver the vote of thanks. Sir, please. Thank you, Priyanka. On behalf of Eco Club, first of all, I would express my gratitude to the Vice Principal, Professor Apurva Roy, and Barsa, Dr. Manush Kobi, for giving us the opportunity to observe this particular day. I will thank Dr. Tathagata Raychaudhuri and Dr. Obhik Kundu, IQAC Coordinator, Asutosh College, for their constant support and encouragement. Then I would like to thank our eminent speakers, Mr. Tapun Shaha, retired senior scientist, Institute of Environmental Studies and Wetland Management, and Dr. Obhirup Bandyopadhyay, postdoctoral researcher, University of Amsterdam, for enlightening us with their valuable speech. I must thank all the participants for their presence and making this celebration a success one. A special thanks to Mr. Shumon Chongdar, Mr. Somnath Dash, and Ms. Amrita Dotto of our IT section for giving us tremendous technical support. Also, a very special thanks to our committee members and coordinator for this particular program, Dr. Priyanka Roy, Dr. Shankar Bosu, Dr. Kaiser Hussain, Ms. Chandrani Dotto, and Dr. Utpal Barmon for their effort. And last but not the least, the entire Eco Club family for their continuous support to make this day, make this program a memorable one. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you so much. Priyanka, please declare the program end. Yes. Thank you, sir. So this is the end of this one-day international webinar on wetland and carbon sequestration. Thank you all, the participants and all who have joined us today. Stay safe.